me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God.
Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like a child. എന്തോ ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. നിങ്ങളുടെ ആരും ഇല്ലേ? വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഹായ് മച്ചാനെ. എടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എടാ, ലൈവാണ്, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 4 ആൾക്കാർ ലൈവാണുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ്. ലൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ, സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ, എന്താ ഇവിടെ എത്തി? ഷാൻഷാൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. എൻസോ റാങ്ക് പുഷ് എന്താ എൻസോ? അമീറെ, ടുഡേ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. സേവ് എടുത്തോന്നല്ല, കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ ട്രയലിൽ തന്നെ വന്നു CB. അമീറ വെൽക്കം. 2355 നൈസടാ. പുഷാക്ക് എന്തുണ്ട് അവസ്ഥ? എന്തുണ്ട് പുഷിന്റെ അവസ്ഥ? എന്തുണ്ട്? ആയിരത്തി 345. ലൈവാന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഡാഡാ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണേ അമീറ, ഫ്രണ്ട്ലിയാ. ലൈവാന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഏതാളെ ഇരിക്കേ? കേറിക്കോ. വലിയ സീനില്ല. 24 മാച്ച് അൺബീറ്റൻ ആണ്. ഒരു 30 കംപ്ലീറ്റ് ആക്കത്. ഇനിയാണ് അവന്മാർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം, അതാണ് പ്രശ്നം. സോയി 30 പേടിയാ. എങ്ങനെ? അതൊക്കെ എത്തും. ഞാന് 18 കണ്ടാണ് തോറ്റെ. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ടോപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ്. പുഷാക്ക് എടുക്കട്ട. ഞാൻ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പുഷാക്കണ. ഓൺലൈനായിട്ട് പുഷാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാ. ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറ് ഓൺലൈനായിട്ട് പുഷാക്കും. അയ്യോ, ഉറക്കം എന്താ ഒരു വയ്യ. ഒന്നാമത് ഉറക്കം ശരിയായിട്ടില്ലടാ. രാത്രി ഇരുന്ന് കളി കാണുന്ന 9 മണിക്കണിച്ച് 8 മണിക്കണിച്ച് പണിക്കൂന്ന്.
30 പിന്നെ വേണം, എന്നാലൊരു 500 കയറിയാൽ മതി. 30 പിന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഒരു 500 കയറൊക്കെ കയറും. ആ മായാവി വെൽക്കം വെൽക്കം. ഫ്രാൻസ് എടുക്കാൻ കപ്പ്. ഫ്രാൻസ് എന്നാ കളിയാ കളിച്ചേ? എന്താ രസം അവരെ കളി കാണാന്, എന്താ രസം അവരെ കളി കാണാന്. മായാവി വലിയ എടുത്താ പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഒരു 900 കറക്കി എടുത്ത്. ലാസ്റ്റ് 300 പോകാനുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് 900 കറക്കി, അതിൽ കിട്ടി. ഭാഗ്യത്തിന് വലിയാണ് ടാർഗറ്റ്. ടോപ്പ് കളി 80 സീനില്ല. ടോപ്പ് കളി എംബാപ്പ അടിപൊളി കളിയടാ. അവന്മാർ ഭയങ്കര പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് കളിക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര അറ്റാക്കിങ്, ഭയങ്കര ഡ്രിബിളിങ് ആ മുത്തേ ഇവര് കളി. ഫോർവേഡ് എല്ലാം ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുക, ഡ്രിബിളിനെ കൊണ്ട് ഏറും കളിയും. So welcome one and all to a picturesque evening here. Welcome. All the ingredients for a showcase game. എല്ലാരും എടുത്തടാ, കളി കാണില്ല. I'm Peter Drury and this is Jim. ഡിഫൻസ് ടോപ്പ് ആരെ ഇന്ത്യ. Peter and I'm ready to rumble. ഡിഫൻസ് ടോപ്പ് ഒന്നല്ല. Color and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. മൊറോക്കോക്ക് ഇന്നലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവന്മാർ നല്ല പൂട്ടില് പൂട്ടിയടാ. എന്നാ പൂട്ടിലാ പൂട്ടിയേ? We all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be the conductor. അവന്മാര് ആകെ ഒരു ഷോട്ടാണ് ടാർഗറ്റ് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അല്ലേ മൊറോക്കോ? Make good use of it. I expect him to be running the show and adding a touch of class to proceedings. Winning with style, and that's what he has always been about. Always. Now it's Messi. Tries to play it through. He's got away. In towards the back stick. സർജന് വരുമോ? ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കളി എങ്ങനെയാണെന്ന് നാളെ നോക്കിയാൽ തിരിയും. എന്താ അവസ്ഥ ആണല്ലേ? ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കളി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഇരിക്കും അർജന്റീനയുടെ കളി. ചോരാതിരിക്കാൻ ചാൻസ്. ഈ പരട്ട മാളിന് വമ്മ കളിയാടാ. Messi, a player who needs no introduction, trying to get out of a very sticky situation. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but need something explosive. Bellingham, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. എവിടെയാ പോകുന്നേ? എന്നും പോകാൻ കഴിയൂല. വെറുതെ വാങ്ങിച്ചതിനൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മുമ്പ് ഷൂട്ട് പോണേ. കേളടിക്കണയാ. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. എന്താ? അയ്യടാ. Lovely pass, but can he get there? Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Well, that pass isn't the best. Eto'o. It's anyone's ball now. Eto'o has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Owen. That's going wide left. Bellingham. Oh, sweet feet. Tries to cross. പെനാൽറ്റി സാർ 39 ഏജ് പട്ട് മെസ്സിയുടെ കളി ടോപ്പാണ്. കളിക്കുമല്ലോ. എടാ മെസ്സി ആരാ? മെസ്സി ലെജൻഡ് അല്ലേ? അയാളെ കളി പണ്ട് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അയാൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ എങ്ങനെയാണോ കളിക്കണേ അതേ സെയിം രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയം റൊണാൾഡോനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റൊണാൾഡോ ഒരു ചുരുങ്ങി ആളൊരു ബോക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിലേക്ക് ചുരുങ്ങി പോയേക്കാം. റൊണാൾഡോ കൊണ്ട് ഇനി പഴയ കളി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. റൊണാൾഡോക്ക് ഒള്ളി എന്ന് പറയാൻ വരുന്ന പോലെ ഇട്ട് കുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന പോലെ ചൂട്ടാൻ മാത്രം പറ്റൂ. മെസ്സി മെസ്സി, അതിലൊരു തർക്കമില്ല. അവന് എല്ലോ തർക്കമില്ല. മെസ്സി തന്നെ.
And he's missed altogether. You couldn't ask for അതിലൊരു a better തർക്കമില്ല. opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have just scored. Towering header. അതൊക്കെ എന്ത് About to race സേവാ? the ball. Mateus. Now then, the ball's come loose. No, that's been intercepted. Messi. Oh, well played, well sorted out. വാവ്, എന്താ വേൾഡ് കപ്പ് എംബാപ്പ വേറെവരാണ്. വേൾഡ് കപ്പ് മാത്രമല്ല, ഇന്റർനാഷണൽ എംബാപ്പ അടിപൊളി തന്നെയാടാ. ക്ലബ് വൈസ് അടിപൊളി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ടീം ചെറുതായി ഫോം ഔട്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മൂപ്പര് ടോൺ അയക്കണേ. എംബറെ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ. ആള് എംബാപ്പ ക്ലബിലായാലും ഇതായാലും എംബാപ്പ ഈസ് ഗോൾ സ്കോറിംഗ് മെഷീൻ. എംബാപ്പ ഗോൾ സ്കോറിംഗ് മെഷീൻ, അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half. ആള് കുറച്ചും കൂടി ഫിനിഷിംഗ് ലെവലാണ് കണ്ടല്ല. ആള് റൊണാൾഡോനൊക്കെ അടുത്തു സത്യം പറഞ്ഞത്. Trying to hit the front line here. Yeah. He won't be happy with that one. Cruyff. Yeah. Is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Now it's Eto'o. And it's Messi. Well, into the second half, and it's still goalless. Rummenigge. Well read, nice interception. Messi. Mateus. Cruyff. A deeply frustrating game so far, certainly in terms of the score. And a chance! It's loose now, and they want to get it back. നമ്മളെ ആരോസിക്കേറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. സോയിസ് പ്രശാന്ത് സ്പാം ആക്കൽ ഇതിൽ 2332 പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ നീ കറക്ക് അല്ലേ വേണ്ട, കൊണ്ടുപോയി തിന്ന്. 2332 കോയിൻ വെച്ചാടിരിക്ക. Lam is one of the key ingredients in the team's attack. Yeah. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. He's in plenty of space here. Messi. Oh, that's fabulous. ഈ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തരുന്നാ ഞാൻ ചെയ്തുതരാം. Oh, what decent. ഞാൻ പാക്ക് ഓപ്പണിങ് ചെയ്തുതരാം. And he's stuck it away. And we have liftoff. That is so good. Such sharp skills. ഈ പ്ലെയറെല്ലാം കളിപ്പിച്ച് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ എന്തെങ്കിലും നടക്കും കേട്ടോ. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. ഞാൻ എന്നാ കളിപ്പിച്ച് കറക്കിട്ട് മൂന്നിപ്പിച്ചല്ല നിന്റെ 0 കാനോ, നിന്റെ 0 കാൻ. ഒട്ടകൊക്കെ എവിടെ ഒട്ടകരിയൊക്കെ ഒട്ടക. താങ്ക്സ് ഫോർ 29 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് കൊടുത്തേ. താങ്ക്സ്. എടാ ഒട്ടകൊക്കെ ലൈവിലോട്ട് എത്ര മാസമായി നോക്കിയേ, എവിടെയായിരുന്നു നീ? ഫാമിലീസ് പൂള് സ്പിറ്റാക്കടാ. എങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി സ്പിറ്റാക്കടാ. അതെ, ഇവരെല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ട് പറയൂ സോണിഷ് പ്രശാന്ത് വെൽക്കം 2981 കോയൻ അങ്ങനെ 10 ഇട്ടോ. മൂവരങ്കോ ഡേവിഡ് റീമ സീനാണോ? കൊള്ളാം മോശമില്ല. എടാ ഇതില് ഓവനും ക്ലോസക്കും എന്താ പറയാ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വെക്കായിരുന്നേ. രണ്ടാക്കും അതില്ല. ഡേവിഡ്സ് എന്നാ ഷാഡ ഹണ്ടായോണ്ട് നന്നായിട്ട് ബോൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാ. ബിസി ആയിരുന്നു. എന്ത് ബിസി എന്റെ ഒട്ടൊക്കെ നീ നമ്മളെ മറന്ന് ആരോ സ്കൂളിൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ തേങ്ങ. ഒട്ടകം ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്മളെ എംബറർ സെന്നല്ലേ എന്ന് കീന ഈ ഹൈറ്റ് സീനുണ്ടോ? എന്തിന് DMF അല്ലേ? DMFന്റെ ഹൈറ്റ് വരണേ. ഒരാൾക്ക് ഓൾറെഡി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ.
was a bullet. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. ഒരാൾക്ക് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താ? He's got a goal. എംബർ വേറെ ക്ലാനിലുണ്ടോ? യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആക്കാന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാ. എന്നാ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്ക്, എന്നാ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്ക്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ പോയി. This team has real personality and character. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defense. We were made to look at. എംബർ സെന്നല്ലേ? ഇനി എനിക്ക് ആരോസ്. Borussia Dortmund dragged themselves back again. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Now this could be a chance. Filippo Inzaghi, great ball if he can get there. He has found the way through. Foot in. ആരടാ പറഞ്ഞ ഡസലി കൊള്ളൂല? ആരാ പറഞ്ഞ ഡസലി കൊള്ളൂല? എന്താ കളിയാ കളിക്കണേ നോക്കിയേ. അത്രക്ക് ഫിസിക്കലാണ് റൊണാൾഡോനെ പോയി തൊട്ടിട്ടിങ് വന്നടാ. കൊള്ളാം, ഡസലി കൊള്ളാം. ചുമ്മാ ചോദിച്ചതാ. ഫുള്ള് പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിൽ ആരോസിൽ കോട്ട് റേസിംഗ് ഒക്കെ. അതെ അതെ, ഒട്ടകം എന്തായി പറയുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ഫുള്ള് പ്രോ പ്ലേയേഴ്സാണ്. ആസൽ ഡസേലി. പക്ഷെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എടുക്കും കേട്ടോ. നമ്മള് പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എടുക്കും. ഇതാരാ കളിച്ചതറിയില്ല എന്നാലും ജിജെടാ ന്യൂസ് ഗെയിം. താങ്ക് യു ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് IR ആമിർ ഫോർട്ട്. ജി എടാ ഒട്ടക എന്തുണ്ട് അവസ്ഥ? എവിടെയുള്ളേ? നാട്ടിലെത്തിയില്ലേ? യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കാൻ ടൈമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് പണിയെടുക്കണേ? നമ്മളെല്ലാരും എടുത്ത് ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലേഴ്സ് ആക്കും. അതെ അതത്രേ ഉള്ളൂ. ആ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പൊ. പിന്നത്തെ സംഭവം എന്താ പറ്റിയിരക്ക്? റൂം നമ്പർ ഇടാ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഒന്നുമില്ല, ഒന്ന് എൻജോയ് ആക്കാൻ വന്നാണ്. ബ്രോ വെൽക്കം. മള്ളി ജിജിടാ നീയാണിപ്പം കളിച്ചേ. നൈസ്. എന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ മൂഞ്ചിരിക്ക. നീ നൈസ് ഗെയിം. തമിഴ് ബ്രോ ഹായ്ഡാ. വെൽക്കം. മോദി ബ്രോ വെൽക്കടാ. അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അല്ല ഈ കടിക്ക് 11 57 92 56. ആ പ്രോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഗെയിമിലെ? കൊള്ളാം. പ്രോ വന്നു. സേവിങ് വാ. ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഡോൺ ബ്ലക്ക് ബ്രോ. ഡോൺ ബ്ലക്ക് ഇന്നണ്ടല്ല ആരെ കൂടെ പറയിപ്പിക്കല. ബ്ലക്കല്ലേ. What is this? അടിപൊളി. ഒട്ടകം വെൽക്കം ടു റേസിംഗ് ഗെയിമർ സിൽവർ ഫാമിലി കുത്തേ. ഓമൂട്ട തേങ്ങ ബ്രോ. തുറാമിന് ഡബിള് അത് കൊടുക്കണം.
തുറാമിന് ഏതാ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കേണ്ടത്? തുറാമി ഏതാ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ ഞാൻ കൊടുത്തില്ലടാ. നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡിഫെൻസീവ് കൊടുക്കാം, ഡിഫെൻസീവ് സ്റ്റാറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നും കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒഫെൻസീവ് സ്റ്റാറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതും കൊടുക്കാം. നിനക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് നീ നോക്കി കൊടുത്തേ ബ്രോ. ഞാൻ കറക്റ്റിക്ക് പറയാം മിനിറ്റ് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫുട്ബോൾ ഹെഡ് Welcome to those who have joined us all here on a ഹെഡ് ഓൺ. beautiful ഹെഡ് ഓൺ ആയാലും മതി, ഹെഡ് ഓൺ ആയാലും മതി. അത് മതി. ഓക്കെ, മൂന്ന് മതി കേട്ടോ. അതാ മൂന്ന് മതി. നീ എത്ര അടിക്കുന്ന അത് നോക്കേണ്ടത്, അതാണ് I'm പ്രശ്നം. Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. There's nothing തെറ്റാണോ? ഷെഡ് ഓൺ മതി, ഷെഡ് ഓൺ മതി. especially here. ഏതെങ്കിലും ഡിഫെൻസീവ് സ്കിൽ വേണമല്ലോടാ. Ordinary, and we should be in for something very special. So straight into the action. ആളല്ലെങ്കിലോ ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഉള്ള എയറാണ്. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Well, there's the man we're all ആളല്ലെങ്കിലോ ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഉള്ള എയറാണ്. പിന്നെ Neymar, he really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today? Real chance! പിറ്റേത് ആദ്യം പറയാ ഓൻ വന്ന് അപ്പൊ പോയി പിന്നെ വരെന്താ ഒട്ടകർക്ക് സ്നേഹമില്ല അവളോട്. ഒട്ടകക്ക് ഓടാ, ഒട്ടകക്ക് ഫുള്ള് പിസി. ഷട്ടൗൺ സി വി പോസ്റ്റല്ലേ യൂസ് അങ്ങനല്ലല്ല. ഞാടാ എനിക്ക് ഡിഫെൻസീവ് സ്കില്ല് മതിടാ, ഈ ഡിഫെൻസീവ് സ്കില്ല് മതി, അത് ഏതെങ്കിലും മതി. ഒരു മിനിറ്റ് കേളു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കേടാ പോയിട്ടാ. Belgium. Spain is good game, bro. Spain is win today, but Belgium is toughest opponent to Spain. കൊടുത്തു വന്നത് ഷട്ടൺ മതി. Zanetti. And it's Xavi Alonso. And this is Neymar. He's picked his way through. Oh, shooting chance! അണ്ടേ പേക്ക് സുരാജ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് നീ കുറച്ച് പൈസ അയച്ചപ്പോ എന്റെ വൈഫ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യമാകും. ചേട്ടാ പറയട്ടെ, എന്റെ വൈഫ് ചെയ്ത കേരള വിഷനല്ലേ, ഒരു മോഡം വാങ്ങി വെക്കടാ, ഒരു മോഡം വാങ്ങി വെക്ക്. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more. ഒരു മോഡം വാങ്ങി വെക്ക്. റിസൾട്ട് 2-1 സ്പെയിൻ വിന്ന്. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go on better, possibly. Now it's Neymar. He's a sharp little ball here. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now try to spin that positively. I certainly can't. And he's going to be disappointed with that. Pinches it off him. Yeah, he's fouled him there. Neymar going face to face with his great rival. ഒരു മിനിറ്റ്. Here's Neymar. He's in a great position here. Son Heung-min. ഒരു മിനിറ്റടാ. നെസലി വീര തുറാമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് കളിപ്പിച്ചു? ഞാൻ നോക്കിയില്ല, ഇപ്പൊ നോക്കട്ടെ, കളിപ്പിച്ചു നോക്കട്ടെ. വീരതി കളിപ്പിക്കട്ടെ. പാസ് പോകണല്ലടാ, പാസ് പ്രോപ്പർലി പോകണില്ല, പിന്നെ എന്തിപ്പോ ചെയ്യാ? ഫുള്ള് മിസ് പാസ്സാ. പുതിയ പ്ലേയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കളിപ്പിക്കണ തിരിയേണ്ടത്. I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all he needs is to maintain it. Time perhaps for one last twist before half time. Bellingham. Lovely bit of skill. Great ball, and he's in here. There's the shot.
It's a goal. ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കണേ? Well, how's that for a class finish? ഡേവിഡ്സ് അടിപൊളിയാണ്. ഡേവിഡ്സ് കൊള്ളാം. Disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. എനിക്കറിയില്ലടാ ഇതെങ്ങനെ കളിപ്പിക്കണ്ടേ. നോർമലി ഇങ്ങനെ ത്രൂ ബോൾ വന്ന് ഇത്ര സ്പീഡിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ബോൾ എടുക്കണില്ല. Now the crowd are demanding that they just finish this off. ഈ മെസ്സേജ് ഭയങ്കര സ്റ്റെക്കടാ. Ended up in no man's land. It's a sharp pass. He won't be happy with that one. Quick look at his watch and the referee whistles for half time. So that's it for the first half and everyone takes a well-earned rest. And a quick Rama player progression പറയൂ please വിതകട. bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. And we get things going again. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. The scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Big chance! കൊള്ളാലോ കൊച്ചിനെ. It's really well cleared. And here's Son Heung-min. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. This is Owen. In it comes. He's given it away. Decent chance. വയ്യ. His commitment to the cause. ഇതാ പോയ ഹരി എന്താ പറഞ്ഞേ? ഹരി നീ എല്ലാരും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവല്ല, അവിടെ പഠിക്കല്ല. ഇനി അടുത്ത ദിവസം വാരസ്വരം കൊടുക്കൂലേ? അടുത്ത ദിവസം വാരസ്വരം കൊടുക്കൂലേ? മലയാളത്തിൽ പറ. Davids. US Virgin Islands have the chance to go the other way. That has not gone well. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Zanetti, towering header. welcome. Header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. ലൈവ് അറിയത്തില്ലടാ. എനക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് ലൈവ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. And here's Bellingham. Xabi Alonso kept away. എന്താടാ വൈകിടന്റെ ലാമിന് നിനക്ക്? എനിക്ക് മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മര്യാദക്ക് റിപ്ലൈ തരില്ല. നീ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ടൈപ്പ് ഇടുന്ന കാര്യം വയ്യടാ. They've played it short. Well, this is Eto. Real chance here. US Virgin Islands are looking to go forward now. Bellingham! നല്ലൊരു മാളിനി മറ്റേ വളക്കാവത്തെ. He's got himself an absolute peach. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. Just one in it now. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. The US Virgin Islands പോണില്ല റൺ ചെയ്യാ, വെറുതെ റൺ ചെയ്യാ, most teams would be വെറുതെ റൺ ചെയ്യാ, പാസ് പോണില്ല. Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. മോഡാക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാ ദിവസവും മോഡാ, എല്ലാ ദിവസവും മോഡാ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് മോഡാക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് മോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം.
is Cristiano Ronaldo. Shot could be on. In with the challenge. The ball has bounced loose. Neymar! Well taken goal. Defenders earlier no defenders And they are purring. Absolutely purring. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. And a header! That's that, the end. Well, what a game. Unpredictable to the very end, momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. How would you sum up what we've witnessed, Jim? One-sided and only one winner, Peter. The players didn't show enough togetherness, and it was weak throughout. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. മാത്രം ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരുന്നടാ മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരുന്നു ടു ബാഡ് നൈറ്റ് മെസ്സേജ് അയക്ക് കളിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കാം തേങ്ങ ഞാനാദ്യം ഇതെങ്ങനെ കളിക്കണ്ടേന്ന് നോക്കട്ടെ പോലെ ഫിക്സറാണോ ബെറ്റർ മറ്റേതെന്ന് അറിയാം ഇതാണോ ബെറ്റർ നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് നടക്കൂല നമുക്ക് ഇതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ആക്കുമ്പോൾ എന്നറിയോ ഫിക്സഡ് ആക്കല്ല ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ആക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഒരു ലെവൽ വരത്തില്ലടാ കളി ഓഫ്ലൈൻ കളിക്കാം നോക്കാം പ്ലെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് വരണില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പ്ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നറിയാം മാറി പോവുക അതാണ് ഞാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് കളിക്കാത്തത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇത് മാറ്റാൻ ഫിക്സഡ് ആക്കിയിട്ട് കളിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ തോന്നണേ കുറച്ചും കൂടി പൊസിഷനായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ തോന്നണേ ഞാൻ നോക്കേണ്ടതല്ല ഞാൻ ജി ടി ഒക്കെ ഇടാ ആ സമയത്ത് ജി ടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ജി ടി കുറച്ച് കയറ്റം തുടങ്ങാം എടാ ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ 11 ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് 10 ലൈക്കായി എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക ഞാൻ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെക്കട്ടെ കാരണം ഇത് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റാണ് വരണേ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എടാ 12 ആൾക്കാർ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് ഒരു 10 ലൈക്ക് ഉള്ളത് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക പിന്നെ വി ഫേമസ് 16 നല്ല ലാഗാവും അവറസ്റ്റില്ല ഇവിടെ എൻ്റെ എം എസ് എത്രയാമോ എൻ്റെ എം എസ് എത്രയാ നോക്കട്ടെ And the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. നാല് എം എസ് ഉണ്ട് So it's down to business here. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. Netflix is better, da. Total football and tiki-taka. Netflix is good. ഒപ്പം ആയവില്ലേ പ്രോ ആണോതാ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡ്രിബിളിങ്ങിന് ബെറ്റർ ആണ് ബട്ട് പാസിങ്ങിന് വെച്ചപ്പാടാ ഫസ്റ്റ് പാസിങ് ഡിഫെൻഡിങ് വെച്ചപ്പാടാണ് ബെറ്റർ
There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Owen. And this is Eto. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Another pass just keeps it ticking over. Well, they're certainly pressing with purpose here. That pass isn't the best. എന്റെ പ്ലെയർ ഭാരതനാട്ടൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. And it's Olmo. Great ball if he can get there. Desai gets across to intercept that. Bellingham always looking for that half a chance. Oh, that's sweet, almost telepathic. PWക്ക് കത്തിച്ചാലോ? PW കത്തിച്ച്. PWക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ആരൊക്കെ എടുത്തതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കേ. വക്കു, സിനാന്, റിച്ചോയിലേക്കാണോ? ഡിവിഷൻ 1950 പുഷാക്കണോ അതോ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കണോ? പുഷാക്കോ പുഷാക്ക് 2 റേസർ ഉണ്ടായി കത്തിച്ച് സത്യം. റിച്ചോയില്ല. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. You felt it was coming. 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Guti, he's picked his way through. Guti! Big relief, it just needed better contact. Okay, it didn't come off in the end, Peter, but that would surely spark some kind of response from those around him. Albert Ferrer, and the pass is intercepted. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Xavi Alonso, and here's Saviola. And if you have just joined us, still just 1 goal between them. 1-0 the score. Davids is one of those players who's known for reading the game better than anyone. എസ്പിന് എല്ലാവരും ഇറങ്ങുമോ? എന്താ പറ്റി? മിസ്റ്റർ മാർനസ് ബ്രോ, ഹൈഡ, വെൽക്കം. അന്ന് എസ്പിന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണേ. ഞാൻ രാവിലെ കണ്ട പോസ്റ്റ്, രാവിലെ ഡിസംബർ കണ്ട പോസ്റ്റ് വക്കു ടു PWK. അതൊരാകണ്ടേ? And purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 3 മണിക്കുണ്ട് ആച്ചൊക്കെ പിന്നെ ഇതിടണേ. സിനാൻ ടു PWK നടത്തി. പിന്നെ പ്രശ്നമാണ്. Silvestre. And here's Shevchenko. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. എല്ലാരും ഇറങ്ങുവാ. അതിനകത്ത് സംഭവം എന്താ അറിയോ? Alonso. This looks promising. Shevchenko. Lahm. Borussia Dortmund just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Lovely pass, but can he get there? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. It's played through for him. And this is Eto. Takes a shot. It's a goal. Pass it to the my particular pass it to the the movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is really rip defenses apart, and it's difficult to find an answer to. Indian player അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞേ. അത് ആ പാസ് പോയി പോക്കണ്ടാ. നൈസ്. സ്റ്റിക്ക്
എൻ്റെ പ്ലെയർ ബാക്കിലോട്ടായി. ബ്രോ സുമോ ഗെയിമിംഗ് അറിയോ? സുമോ ഗെയിമിംഗ് ആരിൻ്റെ റയാനെ? ആരിൻ്റെ? ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വന്ന് ചോദിക്കണ്ടല്ലോ സുമോ ഗെയിമിംഗ് അറിയോ? സുമോ ഗെയിമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Xavi Alonso looking to pass their way up the pitch, and he is deftly away. Vieira. അയ്യോ, Rijkaard. Bellingham, and that interception was ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലേ? necessary. He read that really well and stopped it. അല്ല, ഞാൻ ആരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടോണ്ട് ചോദിച്ചേ. This is സുമോ ഗെയിമിന്റെ മോഡറേറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നണേ. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And it's Olmo. And here's Shevchenko. And that's a good ball. Decent chance! He's got a goal! Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. അപ്പൊ ഇനി സുമോ ഗെയിമിന്റെ മോഡറേറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക്. When a renowned finisher is ignored, it's how he built his reputation. A shift in momentum, perhaps. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. And here's Owen. This is Owen, and he's got his cross in. ഇത് ഏത് സുമു? ടാറ്റ സുമിയോ? ആ മറ്റേ ഇല്ലടാ, നമ്മളെ സുമു ഇല്ലടാ. സുമു ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട്. ആള് ലൈവ് തുടങ്ങിയില്ലേ? ആള് ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ഇടണോടാ. ഞാൻ നോക്കില്ല, ഞാൻ കേട്ട് പറയായി. മൊണ്ണ അതാരാ ടാക്കിൾ ചെയ്തേ? അറിയണ്ടിന്നൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇത്ര ഒരുപാട് സ്പീഡിനൊക്കെ? നന്നായിടാ എന്റെ പാസ്. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great എനിക്ക് attitude. ഇത്ര ഒരുപാട് Now, സ്പീഡ്. the only question is whether And that'll be the end of that. A good watch, more than a good watch എന്ത് actually. Certainly from ചെയ്യാനാ? a sporting ജീജടാ perspective. ജീടാ. It lacks a winner of course, but the crowd largely satisfied. മിനിറ്റടാ, എനിക്ക് അത്ര സ്പീഡ് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് തോന്നുന്നു 40-30 അങ്ങനെ ഉള്ളൂ സ്പീഡ്. ആര് നമ്മളെ വാസ് മാറിപ്പോയി. അതെ അതെ അതെ. ജി എനിക്കത്ര സ്പീഡ് നോക്കട്ടെ. സിരി ഒക്കെ വേണമെന്ന്. എത്ര സ്പീഡ്? ആ ഒരു 50 സ്പീഡിൻ്റെ പവർ നീ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെ പിന്നെ നോക്കട്ടെ. ഒരു 50 മതിയായിരുന്നു. ആ 90 സ്പീഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ സ്പീഡ് ഒരു എന്നൊരു എന്നാ വേണ്ടെന്നറിയാ. 90 സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന ഒരു തോന്നൽ വേണ്ടേ? ഇത് ഓടുന്നത് 50-60 സ്പീഡിൽ ഓടണേ. അടുത്ത ആളിരിക്കും 11-68-84-72. അടുത്താള് കേരൂ. എവിടെയോ കണ്ടണല്ലോ ഇത് എവിടെയോ ഞാൻ കണ്ടണല്ല. ഹരി
എടാ ജോസഫ് ഇന്നലെ ഫ്രാൻസിന്റെ കളി കണ്ടായിരുന്നാ? ഇന്നലെ ഫ്രാൻസിന്റെ കളി കണ്ടായിരുന്നാ? ലാമ് എല്ലായിരുന്നു വലിയാന്ന് ലാസ്റ്റ് ടാക്കിളാക്കിയത്. ലാമായിരുന്നടാ. ലാമ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നേ. ആരെങ്കിലും ആട്ടെ, എന്നാലും അയാളവിടെ അവിടെ വേണ്ടേ? സാധാ രീതിയില് ഒരു DMF എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ അവിടെ വേണ്ടതില്ലേ? അല്ല ഞാനിപ്പോ നോക്കി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, പ്രശ്നം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night. All the അല്ല ഇവാനൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കണ സഭയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇടാം. and the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. അതുകൊണ്ടാണ് പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, കുട്ടീനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടാൻ എടുക്കുക? Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. So things are underway. Rafael Varane is someone I've always liked a lot for his incredible discipline and intelligence, Peter. So often having to play a covering role for a more aggressive partner, he really has made that style his own. Yeah, that's something for which he has rightly received a lot of praise in view of the kind of players he's been paired with down the years. Yeah, and something he can do thanks to his great recovery. ഞാൻ പാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? Standing sense of position. ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് പാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മായാവി? അത് ആരും ഇട്ടുകൊടുത്തതൊക്കെ നോക്കില്ലടാ. It's Ibrahimovic! Wonderful from Ibrahimovic! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. And this is Eto'o. Chance! Nice. And he scores! അടിപൊളി ഗോൾ, അടിപൊളി പാസ്. അടിപൊളി ഗോൾ. കീന്ന് മാത്രം ഞാൻ കേട്ടണേ. ഇതിനാന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഓഫർ പോയി. ഓഫർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈലിക്ക് നല്ലൊരു ഗോൾ അടിക്കാതെ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. Milan couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Messi, a player who needs no introduction. Borussia Dortmund are behind here despite their domination of possession. Messi. Shot and a chance! അതൊന്നും ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കല്ലേ, അതൊന്നും ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കില്ലേ, അതൊക്കെ ക്ലിയർ ഗോളാണ്. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Beckenbauer is always looking to break lines. എല്ലാരും പോയാ? Looking to pass their way up the pitch. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic! എങ്ങനെയാ അടിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കണ ഡെസീലി? എന്തിനാ ഞാൻ സീവില് നിർത്തിച്ചേക്കണേ? ഇത്ര സമയം കൊടുക്കാൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ബോൾ എടുത്ത് സ്റ്റണ്ണി ഷോട്ടൊക്കെ അടിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ശോകാണ്. തുറാമി പിയാത്തര തരാ ഭയങ്കര ശോകാണിത്. ഇത്രയും ലാറ്ററൽ ബോർഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് നീ അടിക്കാൻ വിടാൻ പാടില്ലല്ലോ അത്. Strongly challenged there. Beckenbauer.
And it's Hazard. Now Costa Curta. It's a crossfield ball towards the other flank. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Eto. And here's Messi. He's found a way through. It's a good... He's rising! Oh, it's come off the upright. അടിപൊളി ഫിനിഷിങ്. Well manoeuvred. Now it's Ibrahimovic. And here's Hazard. അതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ സാധനം പോസ്റ്റ് പോയി കുത്തിയേ? The two teams at half time. They've both given it a really good go and they head into the break all square. How's the first half compared with your expectation? Borussia Dortmund will be pretty happy with the way they've performed so far. They remain calm after going behind and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. Borussia Dortmund are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And so the action is resumed. Oh, cracking ball, and he's got away from it. It's loose now, and one more try! He's scored! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Borussia Dortmund with the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. And it's Hazard. And this is Forlan. It's Forlan! Terrific effort, just off target. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? Hazard. Hazard, good driving run. There's the shot! Oh, nice. എന്തായി പിന്നെ ലോസ് കിട്ടിയോ? ഇല്ല, ലോസ് കിട്ടിയില്ല. ലോസ് കിട്ടിയൊന്നുമില്ല. ലോസൊന്നും കിട്ടില്ല. അവനാണെങ്കിൽ ഈ ഒലക്ക പോലത്തെ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിം കൊണ്ട് വെച്ച് കളിക്കണം. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. ഇലംബ്രോ വെൽക്കം. നൈറ്റ് കളി കാണുന്നുണ്ടോ? കാണണം. നൈറ്റ് കളി കാണണം. ഇനി മുന്നേ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാം. എംബറാ Substitution for Borussia Dortmund, number 17. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Owen coming on the field. And he's being shifted off it. 15, Johan Cruyff. In with the challenge. Substitutions taking Can he get on the end of this? And he's picked it up out wide. Bellingham. Good running, strong and purposeful. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Oh, he's taken out. That'll be a foul. And that's going to be a booking. And it's Thuram. Costa Curta. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Thuram. And that's a throw.
അയ്യോ ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 10 ആൾക്കാർ ലൈവ് ആണെന്നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Cruyff. Roberto Baggio. 5 minutes left on the clock. Knocks it into space. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Good ball, good take. Space for him to turn and look. Added minutes What about have been this cross? indicated. തമ്മിൽ പിണങ്ങി പോവല്ലേ. റോമാണ്. Yeah. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And that's it. Borussia Dortmund have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly. അടുത്ത കളി ഇരിക്കും. ഞാനാണപ്പോ ജോയ് ബ്രോ വെൽക്കം. ജോയ് ജോൾഡർ ബ്രോ ഹൈഡ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. പാക്കിന് എങ്ങനെയുണ്ടോ? പാക്ക് കൊള്ളാം. എല്ലാം മൂന്നാൾ അടിപൊളിയാ. വന്ന മൂന്നാളും കറക്കെടുത്ത വേർത്ത് അടിപൊളി പാക്കാ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks for that, Oh, Peter, and may I say right. a big hello to everyone. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Things already rolling. For the ultimate model of consistent... Shot a goal! Goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Borussia Dortmund are already... Applies the finish!
Big relief, it just needed better contact. എനിക്ക് എങ്ങനെ പൈസോട് അടിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ അടിച്ചാലും പൈസോട് പോകണം. Looking to play him in. Howson cuts out. വയ്യടാ നിനക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും എന്റെ കാലം പൂളിട്ടി പിന്നെ ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിയണേ. And it's Messi. Caught offside that time. Zanetti. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Owen showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Bops him off it and wins back the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And the shots! No mistake. അയ്യോ They have come roaring back. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Simplicity itself. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal. And the shots! welcome bro, welcome to I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Borussia Dortmund with the corner, there first. Messi goes short. He's looking wide. Lahm. And now they can spring out of defence. Oh, this looks sharp. And they're quick to get it back. And it's Bernardo Silva. It's a threatening ball. Messi, a player who needs no introduction. Xavi Alonso. Wan-Bissaka. Hazard cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. 2 added minutes has been indicated. Araujo gets over and intercepts. Bellingham. And it's Bellingham. So a temporary halt to the action. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly നല്ല ലൈവാണ് നിനക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. and it's level pegging up. പോയാ Reflections on the first half. Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection. ഞാൻ ഈ ലൈവ് കളിക്കാൻ ലൈവ് എന്താക്കാൻ It'll be കേട്ടോ. fascinating മതി. to see നാളെ what വരാം. teams go about trying to തീരെ ലെവലില്ല. establish a little more control in this second half. So all square at half time. Each side എന്തിനീ matching the pause other അടിച്ച് both വെക്കണേ നീ? at the break. അതേ പോസ് അടിച്ച് വെക്കുക. Liverpool get the ball rolling for the second period. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change. ലാസ്റ്റ് ഒരു കളി കൂടെ his കളിക്കും halftime കേട്ടോ. team talk. Davids. Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. കമന്റ് നോക്കുക നിങ്ങൾ Van കാണണം. Basten. And there's his chance to lead the counter. Chips it through.
No, that's been intercepted. Turan. Pressing high and with purpose. Bernardo Silva delivers. Oh, well played. And this is... Van Basten! And that's in! And they're back in front! Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. And now he has two. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Yeah. Can he get it through? Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Azar, tantalisingly brilliant, at times unstoppable. Bernardo Silva. And it's Azar. A heavy challenge. Foul and a free kick in a very dangerous area. And he has shown him a yellow card. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate, cynical as it comes. ആദ്യത്തെ ബ്രോ ഹൈഡ വെൽക്കം. ഓഹോ വിയറല്ല, പക്ഷെ കളി ജയിക്കണില്ല. പുതിയ പ്ലേയേഴ്സ് കൊണ്ട് കളി എന്താ പറയുക ഒരു ലെവലായിട്ട് കിട്ടണില്ല. സ്റ്റിക്കൊന്ന് സ്റ്റെക്ക് എന്താ പറയുക സെറ്റ് സ്കോഡിനുള്ളൂ, പക്ഷെ കളി ലെവലാണല്ലോ. മറ്റേ ഫിക്സഡ് ആക്കിയ ശേഷം കുറച്ച് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അന്ന് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. അല്ല ഇതെന്ത് എന്ന് തേങ്ങക്കാണ് ഇവ സ്പോർട്സ് അടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം, എനിക്ക് അതാ ചെയ്യാത്തേ. എഡ്ഗർ കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാ, അടിപൊളിയായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിഫെൻസും ഉണ്ട് അറ്റാക്കിങ്ങും ഉണ്ട്. എന്ത് തേങ്ങക്കാമോ ഗോൾ കീപ്പർ, അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനമാണെങ്കിൽ നോക്കി നിൽക്കണേ. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Liverpool go up by 2 and are looking good. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill. എനിക്കറിയില്ലടാ ലാമിനെ കൊണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗം ഉണ്ടേ. ലാമിനെ കൊണ്ട് എന്താ ഉപയോഗം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, കാരണം ഒരു ബോൾ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് പാസ് കൊടുക്കണില്ല ആള്. ആള് ഒരു ബോൾ പോലും പാസ് കൊടുക്കണില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം. Delivered low. There will be 3 minutes. ഇതേ പോസാകല ആളെ മൂടാ പോണേ. Official showing that there will be 3 minutes of added time. David Villa. വിയർ വെട്ടുണ്ട്, വയനങ്ങട്ട് വെട്ടാ. Pinches it off him. വയറിനങ്ങട്ട് വെട്ടാ. And that will be it. രണ്ട് ഡിസ്ട്രോയർ ട്രൈ ആക്കിയതാ, രണ്ട് ഡിസ്ട്രോയർ ട്രൈ ആക്കിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. But ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you. തന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ മണ്ണാൻ കട്ട് ഇതാക്കണേ. ഞാൻ 2 ബാക്ക് വൈപ്പാക്കി വൈകുന്നേരം ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാ. ലാമിനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് കൊടുക്കാം, ലാമിനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് കൊടുക്കാൻ ലാമ് കയറണ്ടേ. ലാമ് പോത്ത് പോലത്തെ പോയി എന്താ പറയാ, ഈ 97 സ്പീഡും വെച്ചിട്ട് 70 50 ഓടണേ. ഷാദിൻ ബ്രോ വെൽക്കടാ. ഈ 50 60 ഓടണേ. ഇയാൾക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ട്, 97 സ്പീഡുണ്ട്, പക്ഷെ ആൾ ഓടണില്ല.
സെറ്റടാ സെറ്റിൽ എന്റെ കളി വെച്ചാല് എന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഷോക്കാടാ. എന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഷോക്കാണ്. ഞാൻ ഫിക്സഡ് ആക്കിയില്ലേ, ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചാൽ 2 കളി ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ. അത് ലെവലാകുന്ന വരെ എന്റെ കളി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്ലോട്ട് ഉള്ളിൽ പോയിക്കൊടുക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കളി കുറച്ച് എന്താ പറയുക സെറ്റാക്കി കൊടുക്കും. ലാമ് മാത്രം ഒരു മാച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോടാ. ലാമിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കളിപ്പിക്കണടാ. ലാമിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കണം. പക്ഷെ ലാമ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഞാൻ 51 നാളി മൂപ്പരെ കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ച. പക്ഷെ ലാമ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എന്തോ ഒരു പന്തികളുണ്ട് ആൾക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട് നെട്ടപ്പുള്ള അവസ്ഥ? 3-1. അല്ല എൻ്റെ പുതിയ പ്ലെയറാടാ നെക്സോ. ഇതല്ല എൻ്റെ പുതിയ പ്ലെയറാ. ഈ പ്ലെയറെ കളിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വേണം എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് ഗോഡ്സെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ബാക്കിൽ ഗോഡ്സ കൊള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലടാ. എനിക്ക് കിട്ടില്ല. പിന്നെ അതെന്തായാലും വലിപ്പിക്കുന്ന അറിയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. എൽബിയുടെ പോസ്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കാം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be. I am F2P player. And ഇതിലെ F2P player ഇത് PTW player ഒന്നും ഇല്ലടാ. This place is definitely up for it. ഞാനിവിടെ ഈ സാധനം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാസ് പോകേണ്ടത്. എൻ്റെ പ്ലെയറിന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തേ. ഈ സാധനം നോക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെയാ. ഇത് ഫേക്ക് ഷോട്ട്. ആ ഫേക്ക് ഷോട്ട് അവിടെ വർക്കായില്ല. Yeah, I suspect he may be deployed as a more holding midfielder, but that seems wrong when you know how good he is. ഇത് എൻ്റെ മിസ് പാസ് ആയിട്ട് വന്നു. Cuts out the supply. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And he's in, tries a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Messi. For Varane. Borussia Dortmund so far providing no real test at all for the goalkeeper. Now it's closer. No question, this is the man you want to get onto the end. എന്ത് തേങ്ങ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. തൊട്ട് മുന്നിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് 1.5 ഏക്കർ അപ്പുറത്തേക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇത് F2P കളിയിലെ അതിൽ കാര്യമില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ F2P മറ്റു സുനാപ്പിന്ന് മറ്റൊന്നൊരു കാര്യമില്ല. ഈ ഗെയിമിൽ F2P പ്ലെയറിനെ കാട്ടി ബെറ്ററാണ്. അല്ല PW കാരനെ എത്രയോ ബെറ്ററാണ് കുറേ F2P പ്ലേയേഴ്സ്. ആ പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ബ്ലോക്ക്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എടാ ഒരു കളി ജയിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയോ? ഇല്ല ഇന്റെ ഇപ്പം ഞാൻ എത്ര കളി കളിച്ചിട്ട് ഇന്നെ തോപ്പിച്ചാടാ. ഒരു കളി ജയിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇതാണ് അവസ്ഥ. അത് പറയണില്ല. എടാ 10-50 കളിയില് ഒരു കളി ജയിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂപ്പർക്ക് എന്താ പറയാ മൂപ്പര് പൊന്തിപ്പോയി. മൂപ്പര് പൊന്തി അങ്ങ് എത്തി. Earned a reprieve for the time being. Pinches it off him.
now a sudden chance to counter. ഹൈഡാക്കണ്ട Shin to shin, bicep. എല്ലാം ആടാ ജോസഫ് ഹൈഡാക്കണ്ട. വല്ല ഇളംകുട്ടിയായിരിക്കൂടാ, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മറ്റേ എള്ളോളം തരി പിള്ളേരായിരിക്കും. വിട്. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Kimmich, and they're on him in a flash. Short changes. ഹൈഡാക്ക്. And here's Cruyff. Cruyff driving forwards. Oh, the movement is slick. പാസ് കൊടുക്കണം, പാസ് നോക്കണം. വിയർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതാക്കല്ലേ വിയരാ, വലിയാമാണത്. Davids. And it's Eto. Belly. And this is closer. And it's Lam. Some intricate passing, looking to Eto. റള്ളി കളിക്കുന്ന കളി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതാടൊക്കെ ചെയ്യാത്തത്. ആടെ കളി പിന്നായതിനാണ് മൂപ്പരിക്കനെ പറയണേ. ഇതെല്ലാം എന്റെ പുതിയ പ്ലേയേഴ്സാണ്. പുതിയ പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച് കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരും. ഞാൻ ഇൻഡപ്പറൻ ഞാൻ ഇട്ടേക്കണ 2 ഡിസ്ട്രോയർ ആണ്. ഞാൻ 2 ഡിസ്ട്രോയറുടെ പ്രശ്നം എനിക്ക് വന്നേക്കണേ. അത് അവന്റെ റാഗൊക്കെ നോക്കാടാ. ഞാന് 10 ഭയങ്കര തോപ്പിച്ച് കുട്ടിയുടെ അതിരാ നോക്കാം. ഇപ്പം കളിക്കുന്നതാണോ നേരത്തെ കളിച്ചോണ്ടാണോ? I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Borussia Dortmund are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Lam. Great vision. Oh, well measured. Chance! നേരത്തെ കളിച്ചത് നോക്കാം. ഉപരി പോയാ പോയവര് absolutely purring. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defense let them? എടാ ഞാൻ ഓരോ പ്ലെയറെ ട്രൈ ചെയ്തടാ. ഓരോ പ്ലെയറെ ട്രൈ ചെയ്യണേ. പക്ഷെ മൂപ്പര് ഒരു കളി ജയിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൂപ്പര് അങ്ങ് പൊന്തിപ്പോയി. ഞാൻ കളി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കളി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ഞാനിങ്ങനെ എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നതാണ്. ആ കളി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ കളി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ഈ വരെ DMF one of the best DMF pro. He has found the way through. He has a look out. നമ്മളിങ്ങനെ എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെപ്പോ ഇതാക്കി തോക്കട്ടെ ജയിക്കട്ടെ വെച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇവരെ നൈസാ. Bellingham plays it in. But that is good defending. It's been repelled. And that's got behind. ഈ വേറെ സെയിം ലെവൽ വേറെ ഇല്ല ജർമ്മൻ. സെയിം ലെവൽ വേറെ ഉണ്ടടാ. പക്ഷേ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്കിൽസ് ആടാ. എക്സ്ട്രാ പേപ്പറെ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇതാണ്. എനിക്ക് തുറാൻ കിട്ടി ടോക്കിയ കോലയിൽ ആരാ നിക്കറാ നൈസറാ നൈസ് വിച്ച് പ്ലെയർ ഏത് ഈ വേറെ കൊള്ളാം. ഈ വേറെ നൈസാ. പഴയ വീരനെ കേട്ട് എത്ര ബെറ്ററാടാ. കാരണം പാസിംഗ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാടാ. കോമ്പറ്റീഷന് പറ്റത്തില്ലടാ. കോമ്പറ്റീഷന് പറ്റിയ പ്ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വിയർ ഈസ് ബെറ്റർ. പിന്നെ രണ്ടാമത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഡിറോസി കൊള്ളാം. കോമ്പറ്റീഷന് കൊള്ളാം. കാരണം ഷാഡോ ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി കളിക്കും. ഇയാളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ലെഗ് ലെങ്താടാ. ആ ലെഗ് ലെങ്ത്തിന്റെ വണ്ണം കൊണ്ട് മൂപ്പര് എന്താ പറയാ പരമാവധി ബോൾ പിടിച്ചെടുക്കും. ആണ് മൂപ്പരെ പ്രത്യേകത. പാസിംഗ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പാസിംഗടാ.
Oh, can he get onto this? Excellent challenge there, uncompromising. എടാ ഏത് 2ാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്ന ചെക്കനായിട്ടാ Passing is crisp and sharp. And this is Eto. വിട്. Borussia Dortmund can consider themselves just about safe now. Vieira gets over and intercepts. Lam, very much a man of this moment. Turan, no unnecessary risks, and the game is petering out here. Now it's Eto, closer. ബ്രോ FTP VTW ഒക്കെ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അതില്ല എന്നും പറയണ്ടേ. ഞാൻ എന്നാ മുത്തുമണി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ FTP സ്കോഡ് ആയാലും P2W സ്കോഡ് ആയാലും കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും ഓരോ പ്ലെയറെയും ഓരോ പ്ലെയേഴ്സിന്റെയും പെർഫോമൻസ്. അതിൽ F2P ഇല്ലോ എന്താ പറയാ P2W ഇല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കളിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. എത്രയോ F2P പ്ലേയേഴ്സ് P2W പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് 103 ഡിസ്ട്രോയർ കാർഡാണുള്ളത്, ഇപ്പോഴും സെറ്റാണ്. പക്ഷേ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാക്കി പൊസിഷനിലെല്ലാം സെറ്റായി. അത് ഇവനെടുത്തോ ആദ്യത്തെ ജീജടാ ഷാദിം ബ്രോ വെൽക്കം. റാമ സ്പീഡ് ടോപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല. തുറാമ് കൊള്ളാം. റാമിന്റെ ഡിഫൻസ് അവർസ് ഒക്കെ നൈസാണ്. അടുത്താളായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നല്ല, കോയിനില്ല മാഷേ. എന്താ അരിയതാ പറഞ്ഞേ ഹരി ബ്രോ? ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. FTP സ്കോഡിൽ ഏകദേശം ആ സെയിം സ്റ്റാറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ആ സെയിം ഇല്ല, കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റ്സ് അധികമായിരിക്കും എന്ന് പറയാ ഈ P2W പ്ലേയേഴ്സിൽ. പക്ഷേ ആ F2P പ്ലേയേഴ്സ് തന്നെ F2P കാർഡ്സ് തന്നെ P2W കാർഡിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നന്നായി കളിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നായിരിക്കും സ്പെയിൻ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ബെൽജിയം നിങ്ങളൊക്കെ ആര് ജയിക്കുന്ന പറയണേ? ഡിബ്രൂയിൻ. ഞാൻ പറയണത് ഇവൻ ജയിക്കും. സ്പെയിൻ ജയിക്കും. സ്പെയിന് പെനാൽറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പെനാൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളത്. അടുത്ത കളി നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം കേട്ടോ. അടുത്ത കളി കോപ്പ് കളിക്കാൻ നമുക്ക് നാളേക്ക് ഇരിക്കും. ബെൽജിയം ജയിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അമ്മാതിരി കളിയല്ല അവന്മാർ കളിക്കണേ. ഐ തിങ്ക് ഈ വേൾഡ് കപ്പ് ബെൽജിയം ബെറ്റർ ദാൻ സ്പെയിൻ. സത്യം. അടുത്ത കളി കോപ്പ് കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കോട്ടോ. ഇത് എന്താണ് ബ്രോ CB ഒക്കെ? എൻ്റെ CB എന്താ പ്രശ്നമില്ലല്ലേ? എൻ്റെ CBയിൽ ആ നെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നെസ്റ്റിനെ പിടിച്ചില്ലേ, മറ്റേ ഇവനെ പിടിച്ച് തെറിച്ചേക്കണേ. ഇതും പിന്നെ കളിയൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കളിയൊന്നുമില്ല. ആ സ്റ്റാറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോപ്പ് വേണ്ട. എടാ ഒരു കോപ്പ് കളിക്കടാ, കുറേ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ഇല്ലേ? കോപ്പ് കളിക്കണോ? വേണ്ടല്ലേ? എന്നാലും നോക്കാം. FTP കാർഡ് വിൽ നെവർ റീച്ച് P2W കാർഡ്. FTP ഇട്ട് ലീഗൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾമോസ്റ്റ് മിക്കവാറും നല്ല സെർവർ കണക്ഷൻ ഉള്ളവരാ. പിന്നെ അപൂർവം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ FTP ഇട്ട് അത്രയും കളിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാനും പറയണേ. കോപ്പ് കളിക്കാം. നോക്കാം. കോപ്പ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കാം. അടുത്ത കളിക്കാം. മിന്നാമിന്റെ പിന്നിൽ ബൾബ്, നല്ല 9 വാട്ടുള്ള ബൾബ്, ചന്ദ്രിക ചേച്ചിയുടെ ചതികൾ,
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and seated in the experts hot seat. കോപ്പ് കളിക്കുന്നവർ കളിക്കട്ടെ. വേറെ രണ്ട് ലൈവ് ഉണ്ടടാ, 2 ലൈവ് ഉണ്ട്. ഗെയിം ബീറ്റ്സ് 2 ലൈവ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട്. സെർവർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സ്കോഡ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ മറ്റേ വൈപ്പറേ? ഇപ്പൊ സെർവർ കണക്ഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താ പറയാ P2W സ്കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമില്ല. I would think so, because if you tie him to a position, I think you take away his natural instinct. And it's not just that he is such a great player, but others seem to get better around him. Yeah, because he can produce such huge moments with his dribbling ability, and I think that gives the rest of the team belief. സെർവർ കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് P2W സ്കോഡ് ആയാലും എന്താ കാര്യം? And it's Vieira. Owen charging forward, the ball at his feet. Lovely pass, but can he get there? He's shifting through the gears here. There's the shot! Goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for ആനമ്പലമായാൽ നീയാ തിരുമേനി നീയാ തിരുമേനി നീയാ തിരുമേനി കണ്ണിൽ പൊന്നീച്ച കണ്ണിൽ പൊന്നീച്ച ചാച്ചാ Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Now, can they get him away? And he's worked it from... ഫേക്ക് ഇട്ടാ ഫേക്ക് ഇടില്ല. കണ്ടാ സംഭവം കണ്ടാ? ഫേക്ക് വലിച്ചാ ഫേക്ക് ഇടില്ല. Barcelona are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long ഞാൻ ഫേക്ക് വലിച്ചത്. മുംബൈ LA ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് മുട്ടാൻ പോലും പറ്റില്ല. എങ്ങനെ മുംബൈയിൽ പോയോണ്ട് കളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബ്രോ ഒരു രക്ഷമില്ല. 101 എംബാപ്പെ കാർഡ്സ് പോലും പെർഫോം. സത്യം ബ്രോ ബ്രസീൽ മുഞ്ചിയല്ലോ. ബ്രസീൽ മുഞ്ചി ബ്രസീൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ മൂഞ്ചില്ലേ. പോർച്ചുഗലും മൂഞ്ചില്ലേ. Now it's Luis Suarez. Now what about a counter attack? And he's being shifted off it. Owen. Bellingham. And it's Lam. Messi. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Roberto Baggio. So what can they make of this? Good running, strong and purposeful. ഇത് പറഞ്ഞാലും ബ്രസീൽ നല്ല കളി കളിച്ചിട്ട് പോയേക്കണേ. ലാസ്റ്റത്തെ കളി വൈകി. Willing running on one side, dogged defense on the other. And here's Suarez, played out wide. Luis Suarez. Cruyff, and that's gone loose. Is there any it's Baggio! Oh, that's horribly timed, and it's given penalty. And that is a huge moment in the context of the game. അടി ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പെനാൽറ്റി കൊടുക്കണേ? ബ്രോ മാനുവൽ സ്വിച്ച് ആടോ സെബിയോട്ടാണോ? ഞാൻ മാനുവലാടാ. മാനുവല്. ജർമ്മനി പോർച്ചുഗൽ ന്യൂ ഹെഡ് കേസ്. ജർമ്മനിന്റെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ജർമ്മനിക്കല്ല എന്തായാലും മാറ്റണം. ആദ്യത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടെ ഞാനുമായിട്ട് കളിച്ചപ്പോ ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്ത് എടാ റെഡും കൊടുത്താ? Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams in equal standing. The outcome should all come. ആട് മാത്രല്ല റെഡ് അല്ല അതറിയാ പെനാൽറ്റി മാത്രല്ല റെഡ്. And into the grateful arms of the keeper. കോപ്പാട് കളിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നീ പറയണ്ടടാ. ടാക്കിൾ ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് തന്നെയാടാ. പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളെ അവസ്ഥ നോക്കടാ. പിന്നെ അതെങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാ? ടാക്കിൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാത്? കറക്റ്റ് ബ്ലോക്കാണത്. അടുത്ത കളിക്കാം. അവസ്ഥ നോക്കിയേ.
ഇതെങ്ങനെയാ? എവിടെ? ആരെല്ലാം ടച്ച്? ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ഇതോ? നാളെ മോർണിംഗ് ഇവിടെ, നാളെ ഇല്ല, മറ്റന്നാളാ. ഇഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഗെറ്റ്സ് കാർഡ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് വിൽ ബി അങ്ങനെ ഇന്ന് അതാണ് പ്രശ്നം. നാളെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ അല്ലേ? ഞാൻ സർക്കാർ ജോലിക്കാരനല്ല ആദിത്യ. ഞാൻ സർക്കാർ ജോലിക്കാരനല്ല, ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫാമിലിയാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലീവിലടാ. സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ എല്ലാവർക്കും ലീവില്ല, നമ്മള് സ്കൂളൊന്നുമല്ലല്ലോ. He's had a fair tumble under that challenge. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's picked his way through. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. റെഡ് കൊടുക്കടാ. De Ligt. അമ്മാര് ലിംഗം എങ്ങനെ? ലിംഗോ അതാരാ? വെല്ലിങ്ങാമോ? ഒരു പ്ലെയറിന് ഇങ്ങനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യലടാ. ഒരു പ്ലെയറിന് ഇങ്ങനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യല്ലേ? സാലറി 10 ഗെയിമിൽ ചിലവാക്കണം. ഇത് പ്രൈസ് പുള്ളിയിൽ പോയി, ഇനിയില്ല, എനിക്ക് ചിലവാക്കണില്ല. സ്കോർ സെറ്റായില്ലേ? ഒരു പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യല്ലേ? Passing is crisp and sharp. Stood up well to him there. Bellingham really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Davids. They'll want to make the most of this turnover. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Baggio will not want to lose out here, not against this opponent. Vieira. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Owen looking to shake off some unwanted attention. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Defending here is really tight. Oh, it's taken out. That'll be a foul. And that's going to be a booking. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the law. Save ചെയ്തോ? അടുത്ത റൈക്കടക്ക് വന്ന് അപ്പ് എടുത്തോ? റൈക്കടക്ക് വന്ന് അപ്പ് എടുത്തോ? Messi. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Messi. And he's quick to snatch it back. Into the last quarter of an hour. Played out towards the right wing. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be. പാസ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും? മറന്നു. പാസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ജോയിസ്റ്റിക്കിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ആക്കി മതി. ഗിൽബർട്ട് സിൽവ എന്താ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കൊറേയിൽ വന്നിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ആ ബിൽഡപ്പ് CB കഴിഞ്ഞുള്ള റീക്കാർഡിന്റെ അവന്മാർ കണ്ടുവന്നില്ല സത്യം. അതിന് ശേഷം ഗില്ലിറ്റിട്ട് എത്ര കാടാ വന്നേക്കണേ. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ഗില്ലിറ്റിനൊക്കെ എത്ര കാട കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ ഇവര്.
And it's Baggio. Roberto Baggio. Good purposeful running this. Not too much to add on here, just a minute. And that signals the end. ജോയിസ്റ്റിക്കിൽ രണ്ടോണ്ട് ചെയ്ത പാസ് ക്യാൻസൽ ആവും. Perspiration both on show in equal measure. Just not enough on കളിക്ക to find a winner. പെനാൽറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യാറ്? റെഡ് കാർഡ് ഒക്കെ കൊടുക്ക. ചേച്ചിടാ ഓപ്പളിക്കാം. എനിക്ക് നല്ല മിഡൊന്നുമില്ല, ബാക്കി സീനില്ല. മിഡ് വന്ന എനിക്ക് ഇത്ര നാളെ മിഡായില്ലായിരുന്നടാ. ഞാൻ മിഡ് വന്നേ പാട് കറക്കിയേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്കത്തില്ലായിരുന്നേ. ഞാൻ മിഡ് വന്നോണ്ടാ കറക്കിയേക്കണേ. രണ്ടാളും കൂടെ ലൈവാതൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഞാൻ റെഡി കൊടുക്കാത്തേ. ഓപ്പ് കളിക്കാൻ ഇതാ മടി. ഞാൻ റെഡി കൊടുക്കാത്തേ. കൊടുക്കടാ. കോപ്പ് പണിയാടി. ഇവിടെ കോപ്പ് അടിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയടാ. നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്ലെയർ ഏതാ? ഇനി ഞാൻ ആഡ് ഞാൻ ചെയ്യണില്ല. ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ ഏക ഒരു ചാൻസ് ഉള്ള പ്ലെയർ ഗുള്ളിറ്റ്. ആ ഗുള്ളിറ്റും കൂടെ വന്ന ടീം ഞാൻ ഫുള്ളാക്കി. അങ്ങനെ ഇനി ഇതിലാണോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ആക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള പ്ലെയർ? എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇവനാ തോന്നേ, നമ്മളെ ഒന്നുകിൽ സിദാനായിരിക്കാം ആദിത്യ, ഒന്നുകിൽ സിദാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൻറി ആയിരിക്കോടാ. ഹെൻറി മിക്കവാറും ഹെൻറി ആയിരിക്കും. ആർമേനൊക്കെ വന്നാൽ ഗെയിം എത്തും. പക്ഷെ അവരുടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നറിയോ? ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡമ്മി റണ്ണർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരാം. നോയിക്കോ, വേറെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർ കൊണ്ടുവരാം. നല്ല വിട്ടും അതുള്ളത്. ഞാൻ കറക്റ്റ് 10 മണിയാകുമ്പോൾ ലൈവ് നിർത്തും കേട്ടോ. 10 മണിയാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലൈവ് നിർത്തേ. കോപ്പ് കളിക്കോ ബ്രോ പ്ലീസ്. കോപ്പ കളിക്കണേ. ചാലഞ്ച് മാസ്റ്റർ കോപ്പ കളിക്കണേ. കോപ്പിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് കളിക്കാം.
ഒരു കോപ്പിട്ടുള്ള അവസ്ഥയത്. ആരാടെ ഈ റെഡി കൊടുക്കാത്തടാ? എന്ത് തേങ്ങയാ ഇതെന്തിനിങ്ങനെ ലേഖാക്കേണ്ട ആവശ്യം? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury. Yes, one more. 1v1, bro. I'm just playing 1v1 match. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. I request ആയിരുന്നു മറ്റേ നോക്കാം. We're up and running then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ലടാ. കോപ്പ് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ലാഗായി കഴിയുമ്പോൾ കോപ്പ് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാ. കോപ്പ് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാ. Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Yeah, he showed great reactions there. Right play. Oh, they could be caught out here. Now, this could be a chance. Plenty to aim at here. It's a good-looking delivery. And it's Beckham. And he's intervened well there. Now it's Messi. And this is Eto'o. And he's had it nicked away. Eto'o unable to make it happen for all his good intentions. Mateus running with the ball. Can he get on the end of this? Oh, well played. That has snuffed out the danger. And here's Neymar. Oh, it's Neymar! They've got to be quick to recover this. Oh, he's been caught napping. The keeper was likely to need his best there, and he found it. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Flashes it across. And it's claimed by the keeper. നല്ല ഇവാനല്ല ലൈക്കടിക്കേ. ഇവാനല്ല ലൈക്കടിക്കേ. And he's running through. He's having a shot. ആരെയാ? Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that. അവസരമില്ല. It's offside, I think. Yes. മൺമൂറ് കോപ്പ് കളിക്കാം. ഇല്ലടാ നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. ചാലഞ്ചസ് ഞങ്ങൾക്ക് 10 മണി മുമ്പ് പോകണ്ടാ. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. നമുക്ക് ഈ അടുത്ത 1 vs 1 കളിച്ചിട്ട് ലൈവ് എൻഡ് ആക്കാം. അടുത്തൊരു കളി 1 vs 1 കളിച്ചാൽ ഞാൻ ലൈവ് എൻഡ് ആക്കാം. Varane cuts it out. Now it's Neymar. നമ്മളെന്തിനാ കളിക്കണേ? എന്തിനാ കളിക്കണേ ഞാനൊക്കെ?
And here's Mbappe. Thuram has quite the footballing Pass game. കൊടുക്കടാ. Almost never outsmarted. He's got away. Mbappe. This is promising. Oh, important interception. Vieira. There will be 1 minute added Neymar. time. And this is Eto. അടുത്ത ഞാൻ ആനിക്ക കൊടുത്ത പാസ്. ഞാൻ ആനിക്ക കൊടുത്ത പാസ്. വായക്ക് കളിക്കാണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒറ്റക്ക് കളിച്ചാൽ പോലെ വല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ പോലെ വായക്കൊക്കെ. ഫ്രണ്ടാക്കുക നോക്കടാ. ഇവനിക്കെന്തിനാ ബോൾ കൊടുക്കണ്ട ഇതൊക്കെ. ഒരു മുതുവായതല്ലേ. It just hasn't gelled. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Substitution for Portugal. Number 9, Mbappe. Coming on to replace So off we go again. ഇത് കൊടുക്കല്ല മൊത്തം എനിക്ക് ബോൾ കൊടുക്കണ്ടേ. അല്ലോ ഓന് മാത്രമേ ഉള്ളൂടെ ഇവിടെ. എനിക്ക് ബോൾ കൊടുക്കല്ലേ എലിയാസേ. And it's Messi. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Ronaldo receives it in a good position here. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Neymar going face to face with his great rival. Neymar did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Looking for the run. It's played through for him. Eto! They have come roaring back. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. എനിക്ക് ബോൾ കൊടുക്കല്ലേ എലിയാസേ, എനിക്ക് ബോൾ കൊടുക്കല്ലേ. അവന് ബോൾ കൊടുക്കാനേ പാടില്ല. പരമാവധി അന്നേ എൻ്റെ പേര് കാണുമ്പോൾ പാസ് ഇല്ല, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. കൊടുത്തതിനാൽ നടക്കൂല. That looks a decent ball, and there's green grass ahead of him. Always goal side. Akanji did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Mateus does really well to win the ball there. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. It's played through for him. That's a little off target. That is good alertness. And the pass is intercepted. It's gone out for a throw-in. Vieira. It's a pretty loose pass. And it's Count. Vieira shows great strength.
Some excellent tackling here, and that one a perfect example. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Can he finish? He lifts the roof! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! അത്രേ ഉള്ളൂ. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't all. Added time is GGടാ, up, GGടാ. and there goes the whistle. Rosario have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Cruyff picking up the man of the match award, and no ഓനിക്ക് surprise പാസ് there. കൊടുക്കേണ്ടത് കളി പറയും മാറി. So I assist you score. Neyse GGടാ, GGടാ. Stalemate, but then the ഞാൻ പ്രവാസി എത്തുന്നതിന് ശേഷം ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആവുന്നതിന് ശേഷം മുക്കി മുക്കിട്ട് ഇങ്ങെത്തി വാള്. I mean, look. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങെത്തി. ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ ലാസ്റ്റ് ഒരു കളി കളിക്കാം. കിണാള് കയറിക്കേ. ആരാ കയറിയേ? ആദ്യത്തനാ കളിച്ചല്ലേ? ലാസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വിട് ലാസ്റ്റ് ജോസഫേ. ലാസ്റ്റാണ്. ആരെങ്കിലും കയറിക്കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാ നോർമലി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വേറെ കയറിക്കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാ. ഡബിൾ ടച്ച് വേണം മോനെ, ഡബിൾ ടച്ച് വേണം. ഡബിൾ ടച്ചിലേക്ക് നടക്കൂല. ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു മയത്തിലൊക്കെ ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കേ. അമ്മപ്പൂതപ്പേ തോരാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, we're on the way. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic. Once he comes inside, anything is possible. That's rather hopeful. Lloris chooses to deal with it himself. Owen. Now it's Bellingham. Now this is an adventurous run down that left-hand side. Bellingham gets on his bike and on the move. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter.
Bellingham! അയ്യേ Denied by an instinctive save. That's very, Last very കളിയാണ് good. last You കളിയാണ് can't ask for much more than that. Borussia Dortmund with the corner. They're first. ഹലോ ഓ Rosario are looking to go forward now. He's shifting through the gears here. And it's Azar. Oh, some astute defending there. Now it's Owen. It's a searching pass. Oh, well cut out. No margin for error there at all. No change to the score. 0-0 it remains. Schlotterbeck. Rosario really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. It's a great gallop down the right-hand side. Now it's Eto'o. And the assistant referee has his flag raised for offside. And here's Forlan, and this is Cruyff. And Cruyff! It is a fantastic goal! That is a gem! An absolute gem! Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Lahm. Bellingham. Bellingham! And that's a sharp finish. And once more we are all square. You score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. That is lovely, finished with amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Borussia Dortmund restore parity. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. And that is the end of the first half. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. സുഹൃത്തുക്കളെ Any opinion you'd like to ഇതാണ് express on the നമ്മുടെ first half? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish even more control in this second half. വൺ വേസ് വൺ ലാസ്റ്റ് മേഖല നിർത്തടാ നാളെ കളിക്കാം And at half-time the score is 1-1. And so the action is resumed. എലൻസ് ബ്രോ നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാടാ Vieira was in no mood for any of that. Bellingham. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Davids. Rosario are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Goes for a shot! ഞാൻ നാളെ കളിക്കാട്ടോ And it's Cruyff. Kimmich. Excellent challenge there, uncompromising. Kimmich is always scanning the pitch for targets. It's a good run down the right. And this is big chance! Forlan, that is beauty! A finish of true class! And they're
back in front. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Rosario leading now. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And the pass is intercepted. Thuram. It's Bellingham. Lam wants to run onto this. Bellingham. ഇതായിരിക്കാ ആടെ ആരുള്ള എന്റെ അമ്മായിയാ Lam in the face of danger. തൊട്ടുമുള്ളിലേക്ക് പാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പാസ് നോക്കിയേ. Rosario clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. It's a pretty loose pass. Well, this could be it. Pass something close to a minor miracle. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Kimmich. Lam running with the ball. This is Owen. There will be one Kimmich. more added time. And that will be the final act. Borussia Dortmund were involved in a great game here, unpredictable in so many ways, but in the end they fell just short. Goodbye. Unrewarded. And a quick reminder today, So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Borussia Dortmund.